സാർ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ PDF ഒന്ന് വിടുമോ ഇൻവിസിൽ? Good morning. ഗുഡ് Hello, മോർണിംഗ് good സാർ. morning. Can you hear? Good morning, sir. സാർ Hello. യെസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Yeah, okay. Sorry for being late due to some technical issues. Met ಒಂದು accessible ಆಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. So 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 today we are going to start our new module. Okay, we are going to start our new module, and which is our final one. Okay, so in the first two we were dealing with the ranking cycles and the nozzles and everything. Okay, so after that we discussed we studied about the two modules, which is a part of internal combustion engines. Okay, so and after that this fifth one is an entirely different one, and it is dealing with the refrigeration and air conditioning. Okay, refrigeration and air conditioning. Okay, so this is the, as you know, you are the first batch who's facing this reversed. സാറൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല.
Hello, Rahul. Sir. Yes, sir. Okay, Sir, okay, okay, okay. Okay, so there will be from this one there will be so many questions and the psychometry and psychometric properties and everything, and these are the some theory parts, the comfort and industrial air conditioning. Okay, then the factors of human run, and here also there will be so many like load estimation and these are that is also a little bit based on the problem. Okay, so this is very important topic, and you have to understand that this same topic will be there, I think, and still the S7 syllabus is not come yet, but in the previous regulation in this particular subject, RAC was in the S7 semester. So for that particular subject, it is very actually you are lucky to have a module which is dealing with that particular RAC subject. Okay, so be very much attentive as well as be very much careful about the subject. Okay, okay. So before starting our lecture, can I ask you something? What is meant by air conditioning? Hello, hello. Can you hear me? Sir. Yeah. എന്താണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൽമി ഇനി ഇത് എനിക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം ടെൽമി പറയാൻ കഴിയില്ലേ ഒന്ന് പറ റോൾ നമ്പർ 7. ഓക്കെ, റോൾ നമ്പർ 7 ആബ്സെന്റ്. റോൾ നമ്പർ 9. റോൾ present. നമ്പർ യാ റോൾ നമ്പർ 9. Tell me what you know about air conditioning. What you know about air conditioning? Temperature, Yeah, temperature, uh, changing, temperature, Humidity. humidity. No, it is no humidity. What is meant by air conditioning? So we can discuss that topic. Okay, അപ്പോൾ ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ദ air or the air inside a room or inside a compartment or inside a building. So you have to understand that it is not at all like cooling only. It is actually it is conditioning. That means we will be conditioning that particular air for according to the needs. So what is meant by needs? Needs means in India. Okay, in India, if we are taking an example from India, we have to make a cool atmosphere. Okay, അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് അധികം തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ, അല്ലേ? So while that particular while choosing this particular area, we have to understand here we will be ഡൂയിങ് കൂളിംഗ്, അല്ലെ? എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണ്? കൂളിങ്ങും ആവാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹീറ്റിങ്ങും ആവാം. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി ഓർ ലൈക്ക് കോൾഡ് കൺട്രി, we can take in Siberia and everything. There we have to condition the air for heating, അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഹാവ് ടു ബി ഗെറ്റ് ഹീറ്റ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റൂമിൽ അതെന്താണ് ഹീറ്റും ചെയ്യാം അല്ലെ കൂളിംഗ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ needs of the particular occupant. Okay, so എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ increase that particular temperature beyond the atmospheric temperature. Okay, that is the first thing you have to understand. So let me ask you one thing also.
What is meant by refrigeration? Okay, what is meant by refrigeration? അതും ടെമ്പറേച്ചർ. അതും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല, റെഫ്രിജറേഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ റെഫ്രിജറേറ്റർ? റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനം. ഓ, തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനം. തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഈ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലെല്ലാം ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഫ്രിഡ്ജ് അല്ല, ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് ക്യാൻ യു യൂസ് ദ ടേം ഫ്രിഡ്ജ്? ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹലോ, അതിന്റെ വേറെ പേര് നോ, അതിൻ്റെ വേറെ പേരല്ല. ആക്ച്വലി that particular equipment is known as refrigerator itself. But the first company which introduced or manufacturing this particular refrigerator is known as, or that particular name of that company is fridge. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, similar to, there is so many names we are using. The similar one is like motor. ഓക്കെ, മോട്ടർ മീൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടർ. ആക്ച്വലി മോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം മൂവർ. അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പമ്പ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി വി ക്യാൻ സേ ഡീസൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഡീസൽ? വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഡീസൽ? എന്താണ് ഡീസൽ? അറിയില്ലേ? ഫ്യൂവൽ. Brother, ഫ്യൂവൽ. ആ, ഫ്യൂവൽ. ആക്ച്വലി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ അല്ലെ, ഇത് ഈ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്, അതൊരു ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെന്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എഞ്ചിന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളെ പേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളെ പീനട്ട് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് തിക്കായിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്യൂവലിനും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡീസൽ എന്നായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഡീസലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഡീസൽ അല്ലെ, അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിൻ, ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പീനട്ട് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഡീസൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ലേറ്റർ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന്, ഗ്യാസോലിനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് കോളിംഗ് ഡീസൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡീസൽ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിനെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി നെയിം ഗിവൻ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിൻ. ആ ഒരു എഞ്ചിന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഡീസൽ എന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അയാളുടെ ഫുൾ നെയിം റിഫോർമാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പർട്ടിക്കുലർ ആളെ ഒരു ഇതിലാണ് ഡീസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഡീസൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പീനട്ട് ഓയിൽസും അങ്ങനെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് 1 minute. So, do you understand what I mean? sir. Okay. So we are using so many terms. മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മോട്ടർ, ഫ്രിഡ്ജ്, ഡീസൽ. ഇത് ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് അതിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ. Okay, or what is meant by refrigeration? First, we will be discussing about refrigeration. Then we will be discussing about the equipment. What is the equipment which is giving the refrigerating effect is known as refrigerator. Okay. Then after that, we will be discussing the working fluid used in that particular refrigerator. That is known as refrigerant. Okay. These are the few terms you have to understand.
Okay, just 1 minute. Hello, Yes, sir. hello. എടോ ഞാൻ ഇത്ര സമയം പറഞ്ഞ Sir. കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? Yes, sir. ഇല്ല ഇല്ല, എവിടുത്തെ വരെയാ കേട്ടത്? Introduction പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം പോയി. എനിക്ക് കേട്ടില്ല. Okay, okay. So the refrigeration. Okay, so refrigeration is the process of removing heat from a confined space so that its temperature is first lowered and then maintained at that low temperature compared to that of surrounding. So this particular process is nothing but keeping the a confined space or a room or a building, whatever it may be, which must be kept at a lower temperature than surrounding. So here you can see that first lowered and then maintained. Okay, so considering or imagine that you enter into a room where we are using a air conditioning unit. Okay, so first you switch on the air conditioning unit. Then first there will be a small indicator which will be showing like 24, 25, 26 degrees Celsius, right? Yes. Yes, sir. അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Okay. ഉണ്ടല്ലോ, കാണുന്നില്ല? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. Okay. What about now? ആ Can you സർ. see now? ഉണ്ട്. Okay. Yes, sir. ആ സർ. There is so many technical issues. Okay. Sorry for that. In next moment we can discuss. So when you reaches or when you then we discuss about like okay, we switch on the AC. Okay. Then we will be controlling that particular temperature according to your needs. Okay, so let it be 20. Okay, so my I want a temperature of 20. Okay, so we will be first of all we will be controlling that particular or we will make the 20-degree Celsius with the help of a remote. So first of all, the refrigeration is means what? First of all, we will be lowering the temperature. Okay, so the current temperature will be like in 25 or 26 degrees Celsius. Then from the what happened? It will be get reduced. Okay, reduced to 20 degrees Celsius. Okay, then okay, because the 20 is the what I need, the temperature 20 or 20 degrees Celsius is the temperature what I need. Okay, so first of all they will be reducing that particular temperature to 20, then after that it will be maintaining that particular temperature throughout. Okay, understand? Yes, sir. Okay, so we can define once again this refrigeration is a process of removing heat from a confined space so that
its temperature is first lowered and then maintained. Okay, that is what we were discussing about. Maintained at a low temperature compared to that of the surroundings. Okay, so this particular this particular devices which is used to produce the refrigerating effect is called refrigeration system or refrigerator. Okay, so in olden days, actually we are using or that particular one more point is the working fluid. Okay, അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു it is a room, right? So and there will be a circulation of some fluid. Okay, ഇതിന്റെ systems എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, that we will be discussing in the upcoming class, or if there is time we will be discussing in the same day. Okay, so here can you please guess how this particular heat അല്ലെ ഇതാണ് ഒരു റൂം ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് അല്ല ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് how that particular heat is get absorbed, how this particular heat is get absorbed. എങ്ങനെയായിരിക്കും how low temperature flow ചെയ്യുന്നു. oh അയർന്ന ലോറിലേക്ക് there will be a working fluid, right? There will be a working fluid അല്ലെ ആ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് they will be absorbing that particular heat energy from that confined space. Okay, so uh, working fluid. Okay, so in older like olden days the air is used as a refrigerant. Okay, so this particular working fluid, okay, working fluid used is known as refrigerant. Okay, so we discuss about what is refrigeration, then refrigerant and sorry refrigerator and refrigerant. ഇത് ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്ന കാര്യം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, then only you will have a good idea. Okay, so ഇത് മാക്സിമം അക്വയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ refrigerant, sorry, the refrigeration, refrigerator and the refrigerant. Refrigerant is nothing but the working fluid used. So in the old days the air is used as the refrigerant. Okay, because mainly it is due to the availability. Okay, availability of the air as well as the, or we can say the free of cost. Okay, but the absorbing capacity, okay, the absorbing capacity of the air is very very low at that time. Okay, so then അല്ലെ ഒരു അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. സോ വെൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡിമാൻഡ് ഓക്കേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം then what happened, there will be so many other or എന്താണ് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരിക അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കോ ചുമ്മാ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു മേക്ക് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ refrigeration system or the refrigerator have mainly four, okay, components. First one is the evaporator. Okay, second one is the compressor, and third one is the condenser, and the fourth one is the expansion valve. Okay, so my question is, can you do you ever hear these particular yes sir. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ചില സമയത്ത് അമ്മമാരെല്ലാം പറയൂല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കംപ്രസർ പോയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അല്ലെ നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുത്താൽ they will be saying like okay ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ പോയതാണ്. ഓക്കെ, സോ the main components of this particular refrigeration system is evaporator, compressor, condenser and expansion valve. Okay, so we will be discussing so here, and we have to discuss so many few like refrigeration system.
ഓക്കെ, അതായത് ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അവിടെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും വി വിൽ ബി ഡിഫൈനിങ് ഓർ വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് so many refrigeration system. So the applications of refrigeration system, it is nothing but we already know. Long preservation of the food items without spoiling, preserved transportation of food product. Okay, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഷസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് വി ക്യാൻ സി അല്ലെ, ലൈക്ക് ഫ്രം കോഴിക്കോട് ടു മാംഗ്ലൂർ സോ മെനി വെഹിക്കിൾ വിൽ ബി മൂവിങ് അല്ല, ഒരു ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള വിച്ച് ഹാവിങ് എ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ refrigeration system which is installed in that particular vehicle itself and preserving life-saving drugs, vaccination, etc. Okay, and the medical and surgical aid in the operation theatre and everything, and making ice, dry ice, cryogenic fluid, etc. without which have got so many. So the cryogenic fluids, like cryogenic fuels, everybody use in cryogenic. What is meant by cryogenic? എന്താണ് cryogenic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Nowadays we were very that much familiar with particular this term cryogenic. What is meant by that? Cryogenic engine. അറിയില്ല. Yeah. കേട്ടിട്ടില്ല. I can't hear clear ഇല്ല. അറിയില്ല. Okay, fine. അറിയില്ല. Okay. Then just have a Google search over that particular word. Okay, cryogenic fluid or cryogenic engines. Okay, just take a Google search and you will be getting. And the next class you can tell me that. Okay, പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറേ സമയം പോകും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു ടേംസ് ഒക്കെ എല്ലാം. ആസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ആസ് വെൽ as a mechanical engineer, it is very important. Okay, then providing comfort, air conditioning, and for liquefaction of gas for several engineering applications. So these are the main applications of the refrigeration system. Okay, so next we are going to discuss about the unit of refrigeration. Okay, the unit, okay, simply nothing but this unit, or it is known as the ton of refrigeration. Okay, ton of refrigeration. Okay, which is denoted by TR. Okay, it is nothing but it will give you an idea about the capacity of refrigeration unit. Okay, how they will be absorbing that particular heat. For that, we are defining 1 ton of refrigeration as the amount of heat to be removed from the amount of heat to be removed from 1000 kg of water at 0 degrees Celsius to convert it into ice at 0 degrees Celsius in 24 hours. അതായത് 1 ടൺ വാട്ടർ അല്ലെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഐസ് അറ്റ് 0 degree Celsius in 24 hours. Okay, so this is defined as the unit of refrigeration or ton of refrigeration. Okay, so a ton of refrigeration, or other words we can define it as a ton of refrigeration, is defined as the amount of refrigerating effect produced by a uniform melting of 1 ton of ice from at 0 degree in 24 hours. Okay, എത്ര കാര്യങ്ങളെ അത് പറയാനുള്ളൂ. So if we are taking, okay, a 1 ton of H2O, 1 ton of H2O at 0 degree Celsius, 1 ton of water at 0 degree Celsius. Okay, so how much amount of heat, okay, how much amount of heat is required or must be removed from this 1 ton of
water at a 0 degree Celsius in order to convert it into a 1 ton of ice at a 0 degree Celsius at a 24 hours in 24 hours. Understood? Sir. Okay, 1 ton of H2O, അല്ലേ അതിൻ്റെ എന്താണ് the amount of heat in order to convert it to 1 ton of ice in 24 hours. Okay, so this is the unit of refrigeration. Okay, and in actual practice, 1 ton of refrigeration is taken as 210 kilojoule per 210 kilojoule per minute, or 3.5. It is 3.5. Okay, zero. I mean decimal കുറച്ച് ഒരു ഡാഷ് പോലെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. Kilowatt. Okay. Okay. So in the actual practice, the 1 ton of refrigeration is taken as 210 kilojoule per minute as well as 3.5 kilowatt. Okay. So next we are going to discuss about the coefficient of performance. Coefficient of performance. Okay. So in the heat engine, okay, in the heat engine, എന്തായിരുന്നു ഓർ സിംപ്ലി ദ പെർഫോമൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻ ലേറ്റർ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒക്കെ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് എൻജിൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക, വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡീസൽ the heat engine in terms of efficiency അല്ലേ, എഫിഷ്യൻസി റൈറ്റ് അല്ലടോ. Sir. Yeah, so the efficiency means mass. Efficiency is equal to dash by dash. Efficiency means, or efficiency is equal to dash by dash. Paredo. Output by input. Yes, output by input. Alle. So here So here we are define this particular coefficient of performance is the ratio of heat removed from the refrigerated space to the work supplied to achieve the heat removal. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, ഈ ഒരു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കോൾഡ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, കോൾഡ് സ്പേസ് അറ്റ് T2. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് of this particular refrigerator or refrigeration system? Heat or more. അല്ലെ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൾഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അതല്ലേ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, so for attaining that particular desired effect, we have to give some work input. Okay, അതല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. So we can define this particular COP of refrigerator is as the ratio of heat removed from the refrigerated space to the work supplied to achieve that particular heat removal. Okay, so which is equal to the desired effect divided by the work input. Okay, so here the desired effect means what? It will be Q2, the amount of heat removed, Q2, right?
Yes, sir. Yeah. Okay. And which is the input is the work or the required work for attaining that particular or reaching that particular desired effect. So it will be like Q2 divided by W. Okay. Q2 divided by W. And we know that if you already we are just refreshing. Okay. So we know that W is equal to Q1 minus Q2. Okay. So for substituting that particular values, we will be getting Q2 by Q1 minus Q2. Okay, that will be equal to, and ഇതിന് എന്താണ് common ആയിട്ട് just dividing, we will get 1 divided by Q1 by Q2 minus 1. Okay, this is the coefficient of performance. Okay, coefficient of performance. Okay, so one more thing, അത് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസണിൽ പഠിക്കാം, but keep in mind that the coefficient of performance is reciprocal of the efficiency. Okay, let it be. We can discuss. I think the time is up, right? Yes, sir. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആന്നേ പറയൂ. Last one day it was like that. Okay. Yeah, okay, fine. So next class we will be discussing about the vapor compression refrigeration system, and here compression refrigeration system we will be discussing that, and regarding of this particular we will be discussing this with the HS and the pH diagram. അതിന് corresponding ആയിട്ട് കുറച്ച് there will be so many problems and everything. Okay, so അതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കോഫിഷ്യൻറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, റെഫ്രിജറൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ദി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ആസ് വെൽ ആസ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് a small idea about the vapor compression refrigeration system as well as. Okay. Okay, sir. Okay. Just 1 minute. Sir, important questions for me. Ah.